Hello and welcome back to yet another episode on Youth Baraza on Let's Voice podcast. I'll be your host Amir Asmara, and on my right. Hello, I'm Elye Abdulhalim Abbas, and I'm a visitor today here in Let's Voice podcast. Yes, bila kumsahau on my left niko na mrembo hapa. Thank you so much. I am Miriam Mutune, Annex Mediator. Thank you so much for the invite. Thank you. So today, stream viewers, tunazungumzia kuhusu conflict resolution in peers and parental pressure. So hizi ni vitu ambazo ziko zinaendelea katika maisha yetu leo kwa leo, si ndio? As tuko na madam hapa ana interact sana na peers, si ndio? So na pia watoto, si ndio? So maybe to start the forum, ni conflicts gani huwa zinajitokeza kwa hawa watoto? Nianze kwa madam. Conflicts huwa ni nyingi kwa watoto. The common ones ni zile ambazo zinajihusisha sana na issues of parenting styles. We find that people have been brought up in different setups. So as parents, we would wish to bring up our kids the same way as our parents brought us up. But looking at the way the generation has really changed, if you enforce what your parents enforced on you, then there comes a lot of conflict between the parent and the child. And then also we can see issues of different family setups. Like for example, you're handling issues of a setup where you have divorce cases. Sometimes you might find there's a conflict between the parent and the child, and also the parent and the parent. Okay. So also having a newborn in the family brings about some conflict because the children feel like there's a new person who is replacing them or what they used to do with the parent. So the parent at times gets overwhelmed, gives more attention to this young baby, forgetting the others, and there comes conflicts between the parent and the child. Sawa. Labda nije kwa Miriam. So in terms of conflict, what do people opt the different conflicts between in resolving conflicts between peers? Inakuaje? Okay, what I can say, it is normal first to have conflicts. It is a normal thing because wherever you have a relationship, there must be conflicts. Now, how you solve these conflicts is the outcome of the conflicts. How you solve it is how now depends on how the family at large looks at you. In terms of, for example, nowadays, the common matters that I'm receiving from court is about family matters. So when you have a family that has issues and they are tackling their issues in front of of the children, that tells you that there will be a problem if it is not well managed. So that's where the problem is. But now it is a normal thing because wherever we normally say that peace is not absence of conflict. Mm-hmm. So how you tackle the conflict is what tells you the way forward in terms of whether the peer or the parental pressures will be positive or will have a negative outcome at the end of the day. Yeah. So maybe to pose this question to both of you, what are the factors that influence the conflict between parents and now children? Okay, remember what we call conflict. It is simply differences in terms of interests, morals, values, and so on. So what brings interest when it comes to peers and parental issues, it is because most of the peers
they want to be dependent, while the parents, they want to be respected. So that one brings a lot of conflict, and I can say we can only create awareness for these parents to understand that because of technology, they have to adjust to understand peers. Have learned more when it comes to the way of living. They have borrowed culture, they have borrowed values and morals from Western culture, which most of the parents are not well updated. So that is something that brings conflict. Yeah. So the children feel obligated to some things that their parents are not agreeing to them. Yeah, especially I don't know whether unaona watoto wakisema mama yanielewi. Mama yanielewi. The Gen Z. Mama wewe unataka inafaa uchanuke. It is because they feel like the parents don't have knowledge of some issues. So it is okay to feel like that, but now in the other hand, parents have to know that as much as they are children, they also have good capacity in terms of thinking to know good and the bad. And actually, I can tell you, parents are clever than children. Peers are clever than their parents. Yeah, that one is normally a normal thing that is never identified by many, because of course the parents want to rule all the time. They want to be respected, and that's the conflict. The parents want to lecture the children, but the children they don't want to be lectured. Okay. Parents want to interrogate the kids don't want to be interrogated. So it is one thing that both of them have to understand. When the parents understand that and the peers understand that they are under guidance, that's well and good. Madam, labda mimi sitaki kuweka katika kiti in a position. Umesikia? The peers are well educated then? Not, they are conversant to the current situations. Yes. Na parents are. What's your take on that? It's true. That's why we normally ask parents, they should be updated. For example, as a teacher, I'm updated. So as I'm handling these youth, I know exactly what their needs are, because you go down to their level. Because if you tell them during our time, they will tell you that's during your time. Okay, so you have to keep up with their time and know the current trends, know what these youth in other places are doing, so that you avoid a lot of issues when it comes to understanding and also accommodating the youth. Okay, so squeeze tunaambiwa kuna CBC, so they are allowed to use phones, ndio? Yes. Alafu unapata mzazi anakuambia usitumie simu, usijui nini. But how do these, wajua in terms of watoto kueleza the interests zao kwa nini, they end up finding other people to resolve their conflicts. Hapo mtu anaingia kwa in other relationships that are not allowed, ndio? Yes. Simply because mtu anamuelewa vizuri kumliko mzazi wake. So maybe to tap on these conflicts, in your opinion, who is the primary responsible for the resolving of the conflicts between teens and children? Okay, when we are doing mediation, we normally say that both parties are the ones that are supposed to solve their issues, because it is their issues. So in this matter, I can see that both peers and parents are responsible for solving their conflict. And that comes when there is a facilitator helping them to do that. Okay, these facilitators can be a third party who is neutral, like a mediator or a counselor or a therapist. But in most cases, you find that in these families, they don't have that knowledge to go to a therapist or even a mediator. So they are just at home, and that is happening. So what you can help those people at home is to create awareness, maybe through chief barazas
You can invite a mediator or a counselor to talk about it, and then the parents will be able to understand what is happening around the world, because it is really happening. So I can say, yes, they are responsible. Both of them are responsible. Because remember, like I said before earlier, I said that when we have a conflict, there must be interest. There is a common interest and self-interest. So once you identify each, you can solve that problem easily. Because even during the past, before technology, peers have had issues with their parents. It is not new. It is something that is just people are and right now it is more because of technology. So both parties are responsible for solving their conflicts. Madam, your opinion on that? Because you cannot have a conflict on your own. So it's both the parties, each of them, they are responsible and they need to take responsibility. You know, sometimes as a parent, it's hard to accept that you have done a mistake. But it's good to acknowledge once you have done a mistake, there is no harm to apologize to your child. You're also teaching this child that it is okay to apologize and it is okay to do something wrong. Because as human beings, we all make mistakes. So as a parent, you're no exception to that. Once you make a mistake, own it up and find a good time to apologize to your child in a nice way. So the parent and the child, they should pick up the responsibility, like what my colleague has said, in solving their problems amicably. And once they do that, we should do it when they are both sober and very calm. Maybe if I can add on what she's saying, basically the key issue here is about listening to one another. Exactly. Conflict arises when no one is listening to each other. But once the parent allows the peer to talk, and also the parent allows the peer allows the parent to talk, listening is the key thing. They'll be able to solve their issues. Because even when we receive matters, whether employment, whether civil matters, whether any other issue from court, and you are mediating that issue, the key thing that a mediator does is listening. Okay? And after listening, both parties are able to see where they went wrong. Okay. And they also to come into a point to understand that they understand their partner's cry. So in that case, because wherever you see a conflict, those people were in good terms at a point. Yes. So because they want to restore their relationship, most of the time they normally now get the picture to know where they went wrong and where they can correct, and then the relationship is solved amicably. So the basic thing is listening to one another. Parents should learn to listen to their kids. Peers should learn to listen to their kids. To the one at zangu, because of technology, unapata mama yuko but very much absent because of technology. Maybe about TikTok, ama ako kazini, they don't have time to listen to these peers. So listening is the key issue. So me what I've picked up hapa ni kuwa tusikize sana, tutaelewana makosa yako. Si ndio? So lakini sasa kuna wachana na parents. Sawa, wachana na parents to children. Kuna sisi peers to peers sasa. The youth to youth, the Gen Z to Gen Z. Sasa hivi mtu akikosana na mtu direct social media sha post. Do you think hizi strategies zinaweza saidia kwa mtu direct anarukia social media? Tayari mkikosana na spouse, sasa hivi mtu ana post I sign up for a wrong person. Support status. So, what are the strategies za kusolve hizi conflict between peers to peers? First of all, the person who is you're interacting with, most of the time they tend to do something that you don't like or you don't approve.
just face this person first of all and tell them that whatever you're doing, I'm not comfortable with it. Express yourself. Tell this person exactly how you feel. It could be sometimes somebody is doing something and unawarely he doesn't know or she doesn't know that you're being irritated by the behavior. So let them know that so and so, I don't approve this type of behavior, and tell them exactly what that behavior makes you feel. And then in case they don't approve or don't respect, try as much as possible to avoid. Okay, keep off. You can walk away from the situation. Take some time off, and also have a friend who you have similarities with, a person who at least can step up and say no, this is not right. And we'll also come back to mending the relationship between the peers and the parents. When you have a good relationship with your parent, you're able to tell them exactly what happens around you. Because if we fail to have that type of relationship, we turn now to other people. And we've seen how this world has really changed. Not everyone has the good interest for you. So they might take advantage of you in terms of they are helping you, they pretend they are listening to you, but in other terms, they will take advantage of you. So my plea to the youth is that try and mend a relationship with your parents. So when we come back to the peers, we've said you face them, tell them exactly how you feel about their behavior, avoid the scenarios which can bring you into conflict. At other times, seek advice from somebody who is an elder to you. You explain the situation, how it is, and they will advise you on what you should do. Then in that clique of viewers that you have, I believe there is somebody who usually like controls the entire crowd. So we can say he's like your leader as well. You can approach that person, tell him what has been going on, and he will be able to call the other party and solve that issue at your level before it escalates to other people. Okay. Miriam, sasa kabla tufike huko kwenye courts, mediation, nini na nini huko. So alafu na watu wanasema sasa hii mediation kuna fees hapo lazima zitembee, si ndio? But kabla tufike huko ni kakati gani ambayo tunaweza kupunguza hizi conflicts between peers and even families na parents pia? I think it's creating awareness. This awareness can be created through the chief Baraza, as I said earlier, and also through the schools and institutions. Like right now, we have peer mediation in Kenya, and the peer mediation in Kenya has started in several universities. And that one is helping the peers to understand what they're supposed to do whenever they have conflicts. Again, it is helping peers when they have conflict to help their peer, their age mate, help them solve that issue, because now they have the skills with them. So that one is helping much, because it is they see that when a peer is solving a conflict peer to peer, they seem to understand it better than any other person. So it is just a matter of creating awareness. Yeah. So creating awareness na pia ku-involve capacity builder wa vijana, si ndio? Yeah. Ndio ili wasi nani. So in Zana kwenda, what are the effective ways of a young person can handle peer pressure? Unajua sasa hivi we have the term tunaitana tuna influenciana. We don't really tunasema nobody can influence me, but ukiangalia Instagram unaangalia vitu za huyu, ukienda huku unaangalia vitu za huyu, ni yule mtu ndo anakuinfluence uangalia vitu zake. So ni vitu gani tunaweza fanya to handle this nani the young people outside there?
na mimi pia include na mimi pia. So you choose a role model who has we can say the morals that people would wish that my child should have. Okay, yes, he is your peer, but what is he doing? How is he influencing the society? Is it positively or negatively? Just the other day, as I was scrolling up the phone, I just came across a short clip of a young man who was interviewing a fellow youth, and it was an incident that happened on issues of insecurity. The other youth is a delivery guy, and unfortunately he had been called to go and deliver some food items to a client. So when he arrived, a crowd like 2 to 3 people ambushed him, and they were able to run away with the food. Okay, so the advice that the interviewer was giving to the youth outside there is that it is not good to steal. It's good to work hard. You get your money hard as the way you have been looking for it. So you can take, for example, this is a youth, and he is influencing others positively in terms of behavior, in terms of asking the fellow youth to be hardworking and to avoid these issues of joining gangs, because eventually you will just be gunned down. And we are losing a lot of youth because of issues of crime, drug and substance abuse, and the peer pressure, negative peer pressure coming from the youth. So let us allow our youth to interact with people who are positive minded. Okay, and as a parent, also get to know the friends that your children are working with, because they usually say, show me your friend and I will tell you who you will become. So usisikie mtu anakwambia naenda kwa kina fulani, huyu fulani, do you even know him? You don't even know where they stay. So don't allow your children to just go into places that you yourself you've not even gone to inspect, to see what type of people they are interacting with. Okay. Miriam, na kitu gani cha kuongeza hapo? Manake how to handle peer pressure. Some people say they think it's easy, yani kumwambia mtu usifanye hivi, usichukwane na huyo, but they don't know ni vitu gani mtu ameona kwake anafanya. But pia nasema ni uoga saa nyingine mtu kujisimamia mwenyewe kama mwenyewe. That's why nafuata huyu anieleze. So what's your take on that? How will they handle it? Mainly open communication. When you have open communication, you are able to understand these peers. Again, as much as you talk about peers, I think it is affecting us generally in terms of peers in our place of work, age mates, even neighbors at some point. So peer pressure is everywhere, but it only affects when there is no open communication, or when there is no understanding. When you don't understand each other, that is where the conflict begins. Especially when it comes to peer and a parent. If a parent they don't understand peers, mostly they are influenced negatively. And this one, for example, if a parent has conflict with a peer, and they compliment them badly. For example, wewe msichana unafanyanga nini siku zote usikii unakaaje? So that girl atakuwa na mentality yako ni nakaaje. So if the conflict is not tackled with, akienda huko nje asikie kijana anamwambia you look so beautiful. Now that positive compliment from that man is the one that is driving our girls to early pregnancies and marriages. And at the end of the day, they find that they were not
they were not fit for that marriage or that pregnancy, but it all started from parenting. Okay. So the best thing I would say is parents to listen, to have open communication with their kids, and don't judge them. Just let them talk. Don't judge them. When you judge them, they say, hata ningemwambia atasema hivi tu. So try your best as a mother not to judge that kid. Just listen to them. You can even don't even reply to them immediately. Sometimes you can take even 2 to 3 days or even a week to understand that child was telling you, because it is happening everywhere. And the other thing is about trust issues. So for example, in this world that we are living in a world that people don't trust each other. Even the peers, they don't trust our parents, because anajua akimwambia mamake atamwambia ule mamake mwingine rafiki yake. So akimwambia ule mamake rafiki yake na anajua ni kitu ambayo inaweza mletea exposure, unapata ananyamazia, so inamuumiza, and they can't talk to anyone. So as parents, as grown-ups, we are supposed to make sure that the trust issue is key, because even when it comes to mediation, we normally have some forms about confidentiality. When you come with a matter, you have to sign that matter is just between me and you or the parties, and nobody is supposed to share it anywhere else. So confidentiality, when there is confidentiality, everybody will be free to talk, and when they are free to talk, they'll be able to get the right help at the right time. Okay. Yeah. Sawa. Sasa najua tumesikia, lakini mimi I feel that hii bado iko cold. Hii swali bado iko cold. So we'll be right back and it will be fire. I promise you. We'll take a commercial break. Hello and welcome back. So nakuwa tumemalizia pale kwa how the young person can handle peer pressure. So mimi naja kwa mada mama. Wajua sasa hii tuko na all these peers, si ndio? Wako na hii, huyu olewa, huyu olewi, huyu bado yuko nyumbani, huyu ana kazi, this is driving this, mbona mimi sina hivi. At the age of 25 mtu anasema mimi siishi kwangu, siko kwa any relationship, ama siko kwa nini. Inampatia yule mtu akiangalia hii mitandao, anaona people are making progress, mimi bado niko hapo. How they unajua sasa hii ni how you handle it and how you navigate your life through the success. Lakini watu ambao wako tuseme wale they have not hajapata ile exposure, but hii peer pressure inawapelekea kufanya vitu ambavyo si how can they handle that and tuseme to stabilize the need. Mwanzo ningependa kusema kila mtu ana wakati wake, na usipende kutaka vitu ambavyo wenzako anavyo bila kujua yule mtu amefanya jambo gani mpaka akaweza kukipata kile kitu. Na wakati wako ukifika, hakuna mwenye anaweza kuzuia. Kwa hivyo tunapata kwa sasa vijana wengi wanataka kupata pesa ama maisha mazuri kwa haraka. Kwa hivyo huwapelekea kufanya mambo ambayo jamii hayajayakubali. Na tunapata pengine labda wasichana, mtu anakwenda kujihusisha katika kuuza mwili wake ili aweze kupata pesa, aweze kufikia kiwango cha maisha ambacho ameona mwenzake anaishi. Na tukiangalia upande wa wanaume pia vile vile anataka aishi maisha yale ya juu. Umesema anataka kuendesha magari mazuri, aishi katika nyumba nzuri, aweze kupeleka familia yake katika vacation na mahoteli makubwa makubwa. Lakini kuna mambo yanatendeka hapa nje, watu wanaiba makazini, watu wanapora watu wanaua watu ili waweze kufikisha kile kiwango cha maisha ambacho unachokiona hapa nje. Na mitandao inadanganya jamani.
Inaweza kuwa unamuona mwenzako anajipiga picha, anajiposti pale kwenye mitandao, lakini sio halisi, hali halisi vile inavyojionyesha. Kwa hivyo tusikubali kuweza kupata ule msukumo kwa kutaka vitu vya haraka haraka. Muda wako ukifika, Mwenyezi Mungu atakufungulia. Kwa hivyo wewe fanya bidii. Usikae basi useme Mungu hajaniandikia. Hapana, fanya bidii, alafu mwache Mwenyezi Mungu mwenyewe pale mbele atapaelekeza. Na inshallah kwa kutia dua pia vile vile maisha yatakufungukia. Miriam, how do you handle peer pressure in terms of tuseme the success life? Kuna wengine wanakuambia mimi kuhandle peer pressure huwa na log out kila mahali. Kwanza social media huwa nikiona harusi nyingi zaje hivi na exit kwanza. Na strategize on how nitaendelea mbele. How do you handle this? Okay, this peer pressures, people handle them differently. Kuna wale watahandle in a positive way. Unapata mtu ana engage in their hobbies. Anaweza enda kama anaona kuna pressure hapo nayo, anaenda mahali holiday, they go to relax. Others wanaenda, they travel. Others they just take a walk and to relieve themselves. But in some cases, others they decide to go in the wrong direction. Though it is not wrong according to them, they just want to relieve themselves. You find that those people, they can be addicted to certain drugs. Wanatumia drug fulani. Unapata mtu anakunywa sana, analewa sana, mwingine anavuta bangi, akivuta bangi anasahau zile shida ambazo wako nazo ama zile pressure ambazo anapata from the peers. So it is the people handle this thing different. Yeah. So hii tunazungumzia to peers. So kuna ile pressure sasa mzazi anaikia mtoto. How do you navigate? Unajua sometimes tunasema wazazi ndo wako sawa. Kwambia kitu wako sawa, but they don't understand the kind of pressures tunaikia watoto. So unapata mtu 24 years mamake ako na mizigo yote anamwekea yeye. So this is the pressure, the kind of pressure ambao tunapata huko nje, na they end up doing things to the extreme ambao huwezi tafikiria. How do you advise the parents? Mimi ningetaka kuwashauri wazazi wenzangu, mtoto ni jukumu lako, na tusipende sana kuwalimbikizia watoto wetu majukumu, kwa sababu kama yule mtoto ana uwezo atafanya lile jambo. Wewe zidi kumwombea mwanzo, manake katika dini yetu tunaamini ya kwamba dua ya mzazi inakubalika. Kwa hivyo muombe sana mtoto wako. Alafu pia naamini katika Biblia, Miriam hapa atanirekebisha, tunaambiwa there is power in the word. Kwa hivyo tupende kuambia watoto wetu maneno mazuri. Yale maneno mazuri ni dua kwa mtoto. Mwambie yule mtoto kila kitu kitakuwa sawa, muhakikishie, na tusipende sana kulinganisha watoto. Vidole havifanani. Kwa hivyo usiwe kila mara ukimwambia angalia yule yuko hivi na hivi, wewe mbona uko hivi. Kumbuka hawa watoto wako tofauti. Hata nyinyi katika familia pia mko tofauti. Kwa hivyo muelewe yule mtoto jinsi vile alivyo. Usitake kumfananisha na basi mwangalie yule mtoto wa jirani. Yule ni wa jirani, huyu ni wako. Wewe ndio utaweza kumrekebisha na kumpeleka vile unavyotaka wewe. Kwa hivyo wazazi tuwaelewe watoto. Hatuna muda na watoto wetu. Kaa chini, zungumza na mtoto, muelewe baba, mama, ni kitu gani hiki ambacho unaona kuwa kinatusababishia matatizo baina mimi na wewe. Atakueleza ikiwa mna ule uhusiano wa karibu, atakueleza na wewe utapata kumfahamu yule mtoto. Na tusitake ufanisi wa haraka kwa watoto wetu pia vile vile.
Unapata mzazi anamwekea pressure sana mtoto wake, fulani kaolewa, wewe bado uko hapa. Ndio tunapelekea watoto wetu kwenda kujiingiza katika zile ndoa ambazo mwisho wake huwa si mzuri, kwa sababu yule mtoto hakuingia pale kwa kupenda kwake. Jamii inamshurutisha, umefika miaka 20, wenzako wameolewa, wako na watoto, ndugu yako mdogo kaolewa. Hapana, wakati wake ukifika naye pia ataolewa. Kwa hivyo wazazi hapa nje tusiwaekee sana watoto wetu ile pressure ya kuwa basi lazima kila kitu kiende vile ambavyo cha mwenzake kimeenda. Okay. Miriam, so mimi kuna story kadhaa zinatokea kwa families ama the relationship between peers and their parents, relationship zao zinakuwa mbaya. They don't have this good rapport ama this bond. Do you think conflicts between peers and the parents can lead to easy family relationship kuwa mbaya? Yeah, it can lead to a long-lasting thing in terms of how you manage it. So in most cases, if the conflict is not handled well during the teenage time, most of the girls, even right now when you get into social media, you'll find that kuna wengine wanakomenda wakisema mimi siwezi olewa. Ile vile niliona mamangu alikuwa anachapwa na mama yangu, siwezi olewa. So that tells you that it was borrowed from someone. So that is a long-term thing. It has been extended to the child. Others unasikia wakisema, I don't like men. So that is why you see LGBTQ happening in our society, because people have that perspective of where they are coming from in terms of conflict managing. They have seen their parents fighting in front of them. Wengine wameona mama zao wakipitia hali ngumu. So that one gives them the option of becoming what they wish they want to be. Some of the decisions that they make, it is out of anger. It is out of trauma that they have gone through. So the key thing is just to listen to peers, listen to parents, and then they'll be able to make a certain decision. What do you think parents can do to understand better? For parents to understand peers better, number one, they are supposed to understand that we are living in a world that is changing and there is technology. When they understand that, they'll be able to listen without judging their peers. That one is very key because of technology. Remember, in the past there was not technology, and people used to say that mtoto ni wa kijiji kizima, ni wa jamii nzima. But currently, mtoto si wa jamii nzima. And because of the thing that we are borrowing from Western culture in terms of child rights. Sifai kufanywa hivi, sifai kufanya hivi. It is bringing issues in our society. So unapata hata jirani anaona mtoto anafanya tu makosa, anafaa mrekebishe, but because we have what we call in quotes human rights and child rights, you don't know where you land after correcting this child. So that is bringing a lot of issues. Okay, Madam. No. So how do you think teenagers can improve their relationship na families, because na parents, their parents, because as Miriam amesema, sisi peers ama kama watoto, they feel entitled to and they cannot be corrected. And hii inapelekea pia mzazi pia kupunguza zile mapenzi kwa mtoto. It's not haitakuwa visible sana, lakini kuna zile akomba shigimia utampatia upset. This is just how to, but pia tunasema watoto pia ina diminish watoto ku express themselves to their parents. They say that the parent is angry ama ndio hivyo anaelewana vizuri. Hii ita improve the bond. Kwanza watoto ni lazima wajifundishe kuheshimu wazazi. Na wazazi pia, jamii itakwambia wewe ndio mzazi, lakini heshima ni pande zote mbili.
kwa sababu wewe ni kioo cha yule mtoto. Vile ambavyo wewe utakuwa unamchukulia, na yeye pia vile vile atakuchukulia au atamchukulia mtoto mwenzake. Kwa hivyo ushauri wangu mimi kwa watoto na wazazi ni tuwe na uhusiano wa karibu sana. Wazazi wapende watoto wao, wabebe majukumu yao, na watoto nao pia vile vile wapende wazazi wao na wayabebe majukumu yao. Alafu pia let us create time for our families. Sawa, tunatafuta shilingi inatafutwa kweli, inatafutwa, uchumi ni mbaya, lakini unamtafutia nani? By the end of the day unamtafutia nani hiyo shilingi? Unasema mimi natafuta pesa ili watoto wangu wawe na maisha mazuri. Lakini maisha mazuri ni yapi? Unapata watoto wanalelewa katika familia za kitajiri, lakini mtoto hana raha. Kwa sababu ana kila kitu, lakini hana mapenzi, hana mazoea na mzazi wake. Na unaweza ukapata mtoto ametoka katika familia ambayo haijiwezi, lakini pana mapenzi, pana uhusiano mzuri. Kwa hivyo tutafute muda katika busy schedule zetu. Tuweke family time, tuweke mitandao kando na familia yetu. Nakumbuka kuna siku hivi si kitambo, na kijana wangu alikuwa amesimama mahali hivi ananiangalia kweli kweli, kwa sababu wakati shule ziko wazi huwa siwaekei wifi ya kuweza kuangalia TV. Sasa akasema, mama, shule zikifungwa kawaida huwa unatuwekea wifi. Nikamwambia wewe ni candidate, kwa hivyo mpaka umalize mtihani wako wa darasa la 6. Akafanya mtihani akamaliza, wifi haijawekwa. Akaja tu innocently tu akaja akaniambia, mama, nataka kukupatia challenge. Nikaambia naam, nakusikiza. Akaniambia nataka one of these days. Alafu akaniambia no offense meant. Nikaambia okay. Akaniambia nataka weekend moja, wakati tuko hapa ndani ya nyumba, usishike simu yako. Alafu ikifika mwisho wa siku niambie umesikia nini. Kweli nikamwambia basi siku fulani Jumapili hiyo ijayo, lakini si hii, hiyo ijayo nikumbushe. Na kweli alinikumbusha. Hiyo siku sikushika simu, sikujibu jumbe, sikufanya lolote kwenye mtandao. Ilipofika usiku akanirudishia simu yangu akaniuliza umesikiaje? Nikamwambia ni ngumu. Akasema basi ni ngumu mama, tuwekee wifi, kwa sababu hata sisi tunabweka vile ambavyo wewe ulisikia. Unatapatapa, unajifanya unataka kwenda kuangalia ni saa ngapi. Basi ni sisi pia hivyo hivyo tunatamani kuangalia ile TV. Kwa hivyo to create time na family zetu, hata kama hatuna mtaji wa kutosha, bahari ziko ni za bure pia. Tunaweza kwenda pale na familia zetu, tukakaa tu pale, kile chakula tunachokula nyumbani tukabeba, tukatandika mikeka yetu, tukacheza michezo pale na watoto wetu, angalau na wao pia wajisikie kuna ule ukaribu na wazazi wao. Alafu hizi simu pia, wakati ambapo mtoto anakuelezea jambo, tafadhali weka simu kando, msikize mtoto. Wakati mwingine hatuwapatii masikio watoto wetu. Baadaye ndio nakuja kusema reti ningemsikiza, lakini mambo yamefika kule mbali ambapo wewe mwenyewe sasa huwezi ukaya control. Kwa hivyo let us create time for our families, let us go out with our families. The money that we are really looking for, spend it on your family. Miriam, mimi naja kwako sasa. Hii swali na twist sasa vizuri to hit the home, si ndio? So sisi kama peers tuko na cousins ambao we don't talk with. Tuko na sisters or brothers that we don't have ile rapport ile vizuri sana. The bond pia ipotea za kifamilia. Watu wanasema damu nzito kuliko maji, lakini siku hizi damu pia kwa sisi tena. Kabisa. So how do you think we can improve on this? What I can say when it comes to mediation, we normally say that people are avoiding to talk about it. For example, you have maybe I can give an example. We have a cousins wall WhatsApp. So
we had posted some givings there. But now, one of the cousins akasema, cousins watoe kwa hii wall peke yake. Msitoe kwa ile ingine ya family. Wale manti. Relatives, uncles, aunts, msitoe huku. Contribution ikitolewa, yekwe hapa. So, the secretary, one of our cousins who was updating, hakusikia hiyo. Akitumua pesa, ana-update kuliko wazazi. So it brought a conflict. Now, some of the cousins, some people are busy, some people have issues, so they don't want to talk about what is going on. They just choose to avoid. Unaona tu kuna shida na huyu asikii kweli, lakini they just decide to avoid. So they avoided, most of them avoided. Wanasoma, unaona tu mtu. Wengine, they say, tulisema hivyo, kwa nini mbona haijafanya hivi? So wanasema, you know you are talking on the wall, unasema hapo alafu inawacha tu hivyo. So to like 2 days, I responded to them, nikawambia, we are not solving this conflict. And then others are talking inside. Inbox. They are not brave enough to ask exactly to face this matter. So I told them there are ways of solving conflicts if you want us to move on. Number one is to collaborate. Yeah. We just talk about it. What do you want? And what is supposed to be done? Just talk about it. If you are uncomfortable, talk about it that you are uncomfortable doing this and that. And I tell you, where finally we talked about the matter, and hizo contributions vile walikuwa nataka, kuna ndio ile inaitwa interest, common interest. Common interest that all the cousins walikuwa nataka yeko kwa cousins. So after we settled on that issue, the conflict was over. So okay. Yeah. So that is how things go. We people to sit down and talk. Just talk about it. Whether online, whether physical, just talk about it. Don't fear to talk about it. Just talk about it. Because when you avoid, next time mkutana na huyo mtu unaona alikukosea lakini hamkumaliza. So hiyo ndio unapata you even have a good chance to kupatiana kama ni kazini yako kazini, lakini because you don't umeongeaje huwezi saidiana. Kama mahali umekwama na huyo mtu anaweza kusaidia, but because of the relationship between the two of you, hamwezi saidiana. So it is always good to have a talk. Just talk. Madam, kuna kitu kingine kuongezea hapo? Because hiyo tuna squeeze status ni we used to sleep on the same bed kwa tukilala sote cousins sote, lakini sasa hivi kabisa ni kweli. Tatizo kubwa huwa linatokea kwa wazazi wetu, poleni, lakini wanatubebesha chuki ambazo sisi hatukuwa nazo. Zamani unapata watu tulilelewa pamoja, tunakula pamoja, lakini siku hizi kwa sababu wazazi walikosana, basi wanatuwekea na sisi vikwazo vya kuwa watoto wa yule auntie msizungumze na wao. Kwa hivyo wazazi vile ambavyo tumeambiwa, ikiwa mliwahi kukosana na mtu mahali, zungumzeni mumalizane. Sisi kama watoto hatukuwa hapo nyinyi mkukosana. Kwa hivyo msitubebeshe chuki ambazo sisi hatuzijui misingi yake. Alafu pia zamani tulipata kuna hizi zinaitwa family gatherings. Tulikuwa tunakwenda kwenye majumba ya tuseme nyanya zetu, babu zetu, mashangazi zetu. Tunakutana pale kama ni Ijumaa ama ni Jumapili moja kwa kila wiki. Tukifika pale tunajuana, tunazungumza, lakini siku hizi tunasema kila mtu yuko busy. Na hata ukimpigia mtu simu, ukimuuliza kama yuko nyumbani, kwa sababu ametoka kazini amechoka na nini, anaweza akakwambia hayuko kwa sababu hataki kusumbuliwa. Kwa hivyo ikiwa tutaweza kurudisha ile mipango ambayo wazazi wetu walikuwa wakifanya hapo zamani, nyanya zetu, kwa sababu wakati mwingine unaona mtu anasema huyu nyanya kifariki, hii familia itasambaratika. Kwa sababu yeye ndio msingi wa kukutanisha watu. Kwa hivyo katika kila familia nadhani ni vyema ikiwa tutakuwa tunapata yule mtu ambaye atakuwa nakutanisha watu pamoja. Kama ni yule nyanya, tuwe na
representative wake pale. Kama ni auntie ama uncle mmoja ambaye ikiwa nyanya hayuko, yeye anaendeleza yale maadili ya kukutana katika familia. Na kutoka kwa uncle tunaweka cousin mmoja pale ambaye tuseme pengine ni ule mwenye anapenda kule kujumuika kwa watu. Hawezi, yani iwe ni kitu ambacho kinaendelea katika jamii. Na tusiwe tunakutana tu kwenye matanga ama kwenye harusi peke yake, lakini hapa na pale pia watu waweze kujuliana hali, tubadilishane namba za kifamilia, watu wawe wakipigiana simu, tuende tukatembeleane. Hiyo ndio inaleta ile ukaribu na inaondoa ule uhasama katika familia. Lakini wengi wasema si hatujakosana, tuna vita, tukiona tunasalimiana vizuri, lakini ile kuna ile haumfeel kwa sababu hamna yale mazoea chemistry. Unajua ikiwa mnazungumza kila siku, mnaendeana kila siku, mnapeana zawadi kila siku, kuna ule uhusiano ambao utakuwepo. Hata katika ndugu, katika familia utapata kuna wale ambao wameshikana kabisa. Sawa ni ndugu wa mama na baba, lakini unakuta kuna huyu na huyu, huyu anamwezea, huyu na huyu anamwezea. Kwa nini iwe vile? Ndio zile tunasema they could be having a common interest. Ama kuna yule mmoja ambaye unajua huyu hapa katika familia, huyu usiguse hapa. Kwa hivyo ni vizuri ikiwa tutaweza kuelewana ili tuweze kuleta suluhu wakati watu wanapokosana katika jamii. So kama wazazi umesikia, tafuteni representative yule ambaye tuweka sote in a central position. Sindio? Like tusiache our cultures. Nasema hizi ni cultures ambazo zilikuwa December tutanagadha mara moja kwa nyanya fulani, tunakwenda pale watu wanasherehekea, tunalala pamoja. So hizi vitu ziko. Lakini sasa how does this conflict between teens affect the well-being ya watu? Do you think it does affect the well-being? Yeah, it affects the well-being of both parents and the peers, because mostly when a peer, they are not listened to. Most of the time, they as I said earlier, they can get into addictions. That is drug addiction, just to find pleasure. Again, they can also, kuna wale ambao wanakaa kwa nyumba lakini vitu wanafanya, they just get addicted into masturbation. Yeah, such things. So it affects the well-being of each. When it comes to parents, you find that a parent is living in bitterness because they feel like they didn't raise their child well, of which they tried, but because of they didn't have that awareness that this happens. Most of the parents don't understand that it is normal for a teenager to be kind of rebellious. Yeah, rebellious when it comes to listening to what they are saying because of what they learn from the technology. Okay. Yeah, so that it really affects both of them. Miriam, as a mother, as a teacher, as a counselor, do you think it does affect to the player? No, it does affect because like you said, as a counselor and also as a teacher, I've been handling different type of incidents whereby people have been created differently, but it reaches a point in time whereby some times back the girls used to body shame another girl to an extent that the girl was so bitter about her physique. She even and she was a very jovial girl, but once now the peers started calling her, oh, wewe ni mwembamba, wewe ni mweusi, and you know how girls can be with their appearance. So it really got into her, and she was an only child to the parent. So at home she gets all that attention that she needs. So she thought that she will also get the same from her peers. But unfortunately, they were body shaming her, and it really lowered her self-esteem.
to an extent where she tried several times to harm herself in terms of having suicidal thoughts. And when the matter really got out of hand, the girl attempted even to do harmful things to those girls. So yes, it does affect, and sometimes even for the boys it's the same. Wewe huna ndevu, wewe sijui unapata wanataka kutumia vitu, mtu awe na sauti nzito vile, kwa hivyo anataka yeye pia awe kama mwenzake. Sometimes inapelekea paka yule mtoto anachukia hata kule kwenda shuleni kabisa, na it leads to poor performance and also dropouts. A lot of dropouts. Mtu anakuambia mimi sitaki kwenda shuleni. Kwa sababu gani? Mimi ile shule siipendi. Lakini kwa sababu hatuna time na watoto wetu, unamchukulia yule mtoto wako kama ni hivyo rebellious, hautaki shule, hautaki kusoma. Lakini hujakijua kiini zaidi kwa nini ule mtoto hataki kwenda kule shuleni. Miriam, do you think do we have these family hubs or programs ama counseling programs ambazo zinaweza ku resolve this conflict, ama ambazo zinaweza kusaidia in delivering this Yes, nowadays we normally get these programs through the churches, through the mosques. Yeah, because and also through the institutions like universities. You find that they have a program that is covering that. And in schools, you find that they have called a counselor. They talk to the teenagers about life. So that is a program, but that is a good program. But it can be, I can advise if it can be done like twice a week, like in every school, so that the peers may hear from another person, not only their parents. Although it has a disadvantage, because you find that in schools, they only talk about the school-related issues. They don't talk about the family issues at home, what is happening between the peer and the parent. So maybe in another way, the teachers, they can also be taught how to tackle that, so that whenever it comes to guidance and counseling, they do it overall. Again, when it comes to churches, churches mostly they talk about, some churches they normally have programs, camps, like now it is December holiday. Normally find that most of the churches they have arranged camps for a week or 2 weeks for their kids to go and get some help there. Mm-hmm. As much as they are praying, they normally get advised by those counselors or pastors. And so in that case, I would advise their parents to at least identify a place where you can take your child, because faith is everything. Whether it is in the mosque, whether it is in the church, faith is everything. And faith builds our morals. So once the morals are built in the church or the mosque, the society will be good at large. So that is how those are some of the programs that we can talk about, or we can enlighten children about matters concerning the adolescence. Mara, do you think we have this tunazita safe place ama hubs ama counseling sessions? But mimi naona ku counsel watu ni pesa, and watu tunaweza pata wapi and these services to resolve these conflicts before zifike huko watu kuwana jana. Okay, like what my colleague has said, first of all, I'd like to thank the Ministry of Education for including a curriculum that involves an area called life skills. It really helps a lot. It has a syllabus and it talks about all these issues of adolescence and positive thinking and time management, and the issues that are really affecting our teenagers and the society at large.
And also we have guidance and counseling departments which have been introduced in many schools, whereby the teachers are taken through some curriculum, even when they're in the university doing their degree or diploma or certificate. There is a specific area where they are taught on how to take the youth and the children through that channel. So for me, I can say I've seen one effective that personally it helped me once I had an issue. It's located somewhere along this road, Nkuruma down as you go to Fort Jesus. There is a center by the name Sharifa Center. They basically deal with resolving issues, conflicts, mediation by the former Chief Qadhi Sheikh Hamad Kasim, just on your way to Fort Jesus. And also we have Pali House first floor. Sheikh Yusuf Abdi is also doing a good job. And also I do it online with my organization Here For You. We do these sessions online where we create safe space for people for free. Okay, you can also contact some of the counselors that we know. Also at Tononoka, I believe that they have such services where people can get help. Miriam, do mediators, I think umesema mambo capacity build. Yeah. Where can these people find the sessions ama wanazipataje? How do they get the services? Okay, right now the judiciary is encouraging private mediation. So in private mediation, we have what we call pro bono. People can come for free, but at the same time, it depends on the mediator. They are also allowed to come and talk to a mediator at a fee, but a friendly fee. So that is, it is happening around the world. Here in Kenya, around the 47 countries. Yeah, so the documents was released last month, October, for private mediation. So it is something that is happening, and we are encouraging everyone to go for private mediation. Okay. And that private mediation it is very confidential. So your family issues will not be heard. So you can trust mediators with that. I think hii jina mediator tumesikia sana. Labda utelaboratea what does it entail na watu kule nyumbani wajue nini mediator. Okay, for example, I'm a court annex mediator, accredited court annex mediator. Now, what happens is most of the matters, when you take them to court for litigation, some of the cases, judges or magistrates, they screen them and they say that this case can go for mediation, or this case is supposed to be referred for mediation. Now, in that case, if you are a court annex mediator in a certain court, like for example, me, I operate in 5 court stations. I work for Milimani Law Courts, I work for Tononoka, I work for Machakos, Malindi, Mombasa High Court, and Kwale. So if the matter is screened for mediation, and I fall in that category, because we have categories. For example, me, I do family matters, I do civil matters, I do employment matters. I also do land, employment related cases. I do those matters. If I am in that category, and that case falls in that category, that case will be assigned to me. So once I get the case, I call the parties. It can be online or it can be physical. We do it, and then we retire. We give we update the court as we do it, because it is once a case is sent for mediation, we are given 60 days to give a report. So within that time, we have what we call measure, and then we update the court about what is happening in mediation, and then if they are able to agree, you file that court back to trial court. So it is adopted as a court order.
and that is very encouraging because it is cheaper. It is also the time spent is also less compared to litigation. So it is a very good thing. It is somehow new in Kenya, but it's not new. It is happening, and it is the way to go mediation in Kenya. So I would encourage people to consider mediation or litigation. So if families conflict ziko, we have Miriam here. So madam, kuchangia kidogo, nafikiri kwa yule msikilizaji ama mtazamaji, umeulizwa huyu mediator ni nani? Wajua nani sasa huyu nani? Ni mtu ambaye analeta suluhu wakati ambapo watu wamekosana, na hatutaki mambo yafikie pale ambapo tunasikia kuna litigation na kupelekana kotini. Kabla tufikie kule, tunajaribu kuangalia yule mtu mpatanishi ama yule anaweza kuleta suluhu baina yetu kabla mambo yafikie kule mbali. Kwa hivyo huyo mediator huyo ndo ule mpatanishi ama yule mwenye kuleta suluhu. And the mediator is neutral, isn't it? Yeah, the mediator is normally neutral because remember that matter is their matter. And when we were talking about the solution, when it comes to teens and parents, we say that they are the ones to come with that solution. So the work of a mediator in that case is to facilitate the process. And I can tell you I've done several matters when it comes to family, and most of the families, they normally restore their relationships. Whenever watarudiana kabisa, but the relationship at least huwa iko sawa in terms of communication. Yes. So zingine, maybe I can talk about one matter that I did. They came, but now unapata watu, unajua ni watu wanapendana. Family unapatanga ni watu wanapendana. So unapata ni kama wewe unaingilia. Some cases. So unawaambia tu basi mbona mnakosana, ndio mnaelewana. So they normally, most of them, they normally agree and they go back to life, family life. So it is a good thing. So if you can consider the private, when it comes to private mediation, you come to direct to a mediator, you solve your issues, and then the mediator files that matter back to court. Now the mediator files on your behalf. Also, utaenda court, the mediator is a court mediator. They will file you that file back to court, so that it may become a court order for enforcement, in other words. Okay. Yeah, so it is the way to go mediation in Kenya. So Madam Miriam, labda tuambie tu in 1 minute, tuambie in terms of statistics, zina rise ama hizi conflicts zinapungua? Hey, conflicts when it comes to family, they are going up, I tell you. I was talking to a friend, nikamwambia that it is because of maybe religion. But nowadays, both Christians and Muslims, they are divorcing like every day. It is something that is affecting everyone, not about religion now. Labda tuambie numbers, watu kule nyumbani wajue. Tuambie numbers, yani kama in 2024 hivi mpaka sasa tumefikia ni how many like conflicts ziko ama issues that umetackle. Mimi nimetackle family only, I've tackled like 83%. And also I also have others to talk. So you can see, you can tell the ones that are close, they are around 83%, and I also have others that I'm working on. Okay. Sasa tukiwind up, tukimalizia, madam, what's your advice to, wajua tukisema it's just advising both the teens na parents pia. In this kitabu tufikie kwa conflicts mpaka tukua rise, what are the ways they should do? Miriam hapa ametuambia Mungu kwanza, kwa sababu katika hivi vitabu vitakatifu vimeweza kugusia kila kitu. Sisi ndio hatuna muda wa kwenda kuvipitia, kwa sababu katika Qur'an tunaambiwa majukumu ya mzazi,
na majukumu ya mtoto. Wajibu wa mzazi na wajibu wa mtoto. Na pia tunakumbushwa sana kuwa ikiwa unataka kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, lazima upate radhi ya wazazi. Kwa hivyo ikiwa tutaweza kumtanguliza Mungu mbele, na pia vile vile kwenye Biblia wanasema be dutiful to your parents. There is no any other way. Lazima tumuhusishe Mungu kwanza. Na sasa tumeona technology vile inavyokwenda, muda ni mchache sana wa kuweza kujikurubisha na Mungu wako, lakini tuweze kumweka Mungu mbele, alafu kila mtu ajue majukumu yake na ajue kipi kinatarajiwa kutoka kwake. Alafu don't cross each other's line. Ikiwa ni peer to peer, draw a line. Usikubali mtu akufinyilie sana kwenye ukuta. Kama umesema ni no, let it be no. Don't let it be kama nataka, kama vile sitaki. No, yes. Sitaki, nataka. Na ni hivyo tu, hakuna vinginevyo. Alafu wazazi tumekumbushwa na tumeambiwa tena, be updated. Be updated. The world is moving too fast. Wenyewe wanasema syllabus inakimbia sana. Syllabus inakimbia. Watoto wa siku hizi, they are very informed. They know what wewe mwenyewe you don't know. So be informed. Be informed. Na kwa watoto pia vile vile usisahau, heshima kwa mzazi ni muhimu, na dua ya mzazi haikataliwi. Kwa hivyo usimdharau mzazi wako, kwa sababu bila yule mzazi hungefikia mahali huko. Na ikiwa utakuja kufanikiwa pale mbele, pia vile vile usimsahau mzazi wako. Kama ni mtoto wa kike, ndio tunaambiwa tumsikize mume wako, kwa sababu ni mwenzi wako, ni pepo yako. Lakini kumbuka pia una mzazi aliweza kuacha majukumu yake yote kukulea wewe paka pale ulipofikia. Na kwa mtoto wa kiume, usimtupe mzazi wako kwa sababu ya mke wako. Chunga familia yako, lakini pia chunga wazazi wako. Okay. Umesikia? So Miriam, tuambie sasa, what is your take on that? Advise them, what should they do? What are the key points? The key points. Listen. Listen to your peers. Parents, listen to peers, listen to your children. Listen to your parents. Yes. Kusikiza. Ukimsikiza utamwelewa. And don't listen to answer. You know, if there is that thing, you're just listening even before, without thinking, you just want to answer. Don't listen to answer. Just listen to understand. Yeah, when you listen to understand, you'll be able to know where the problem is or where the conflict is, and you'll be able to solve it amicably. Sawa. Penzi mtazamaji, kama ulivyosikia, na Swahili walisema kichwa masikio hayapiti kichwa. Na vidole havifanani, na kila kidole na kila kiungo kina umuhimu wake katika mwili. Sikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @LessVoice Podcast. I was your host, Amir Muhammad Asmara.